한국 여행을 다녀온 외국인들 사이에서 근래 흥미로운 흐름이 포착되고 있습니다. 서울, 부산, 제주를 넘어 본토에서 배로 3시간이 걸리는 옛단 섬까지 찾아가는 여행자들이 늘고 있다는 것입니다. 해외여행 커뮤니티에서 울릉도는 한국이 숨겨둔 비밀이라는 표현으로 조금씩 회자되기 시작했고, 오늘의 주인공들도 바로 그 소문을 쫓아온 이들입니다. Hey everyone, once again here from incredible South Korea. Right now we're in a city called Pohang. We just arrived here from Busan, and we're here because we're going to be visiting an island called Ulengdo. It's not very popular with foreign tourists. I don't think that many people visit there, but it looks absolutely incredible from the pictures that we've seen. It's a volcanic island, and this is the main beach in the city. Just like Busan, it's a long, wide beach. Don't know if you can hear the sound. There's lots of people on jet skis over there. 포항을 출발한 밤샘 페리. 동해를 가로질러 울릉도까지 이어지는 3시간의 항해가 시작됩니다. 대부분의 여행자라면 자리를 잡고 눈을 붙이거나 조용히 창밖의 어둠을 바라볼 것이라 예상했을 겁니다. 크리스와 캐롤도 그런 생각을 했을지 모릅니다. 그런데 선내 식당 문을 열고 들어간 순간 두 사람의 예상은 완전히 빗나갑니다. 라이브 밴드가 연주하는 트로트 선율에 맞춰 어르신들이 홀 한가운데서 흥겹게 춤을 추고 있었습니다. 좌석마다 맥주와 안주가 놓여 있고 박수와 웃음소리가 선내를 가득 채우고 있는 풍경. 단순한 이동수단이 아니라 그 자체로 하나의 여흥 공간이 된 것이죠. 크리스는 이 광경을 카메라에 담으며 놀라움과 즐거움이 뒤섞인 표정으로 마치 크루즈에 온 것 같다는 말을 내뱉습니다. 여행에서 가장 기억에 남는 순간은 종종 이렇게 아무 준비도 없이 찾아옵니다. So we've checked into our room. The ferry is massive. It's almost like a mini cruise ship from the outside. Easily the biggest ferry that we've ever been on. And this is our room. So yeah, a little like sofa there. See in here, the bathroom, shower, all together. And then as I mentioned before, there's 4 beds, the curtains, even got a TV. And so we're at the dining area. I have to speak loud because there's some live music. It's like a little disco in here. We got some boneless chicken. I didn't know we'd have a live performance. It is like being on a cruise, isn't it? Yeah, it is. It's really cool. I wasn't expecting to be like this. 다음 날 아침, 짧은 잠에서 깨어난 두 사람 앞에 울릉도의 첫 풍경이 펼쳐집니다. 숙소 옥상에서 바라본 섬의 실루엣은 이들이 지금껏 보아온 어떤 한국의 도시 풍경과도 다릅니다. 제주도처럼 완만하게 펼쳐진 해안이 아닙니다. 마을 바로 뒤편으로 깎아지른 산이 병풍처럼 수직으로 솟아있고 그 비탈 아래 항구와 집들이 아슬아슬하게 층층이 들어차 있습니다. 화산섬 특유의 지형이 만들어낸 구도인데 이 수직성은 보는 이에게 묘한 긴장감과 함께 강한 인상을 남깁니다. So the first plan for the day is that we're going to do a bit of a trek, which is around those cliffs there. So you walk around it and then there's a coastal walkway to another town on the other side. So that's the plan. So before we start the little hike, we've just come to this spot for the views. Look at that. That's a perfect shot of the town. Can see other peaks in the back now. Really high ones. I always love visiting volcanic islands. That's one of the reasons that we wanted to come here. All the fishing boats down there. So we just visited the Polynesian islands in the Pacific Ocean, which were volcanic. And I suppose it was kind of like this in appearance. Tropical looking though. This isn't tropical. But it was like this, a lot of the views that you'd get. 포장된 길이 절벽을 따라 이어지고 알록달록한 아치교 아래로는 파도가 깎아낸 동굴이 뚫려 있습니다. 그리고 그 너머로 보는 각도마다 빛이 달라지는 터키빛 바다가 끝없이 펼쳐집니다. 크리스는 발걸음을 멈추고 카메라를 바다 쪽으로 향하면서 그냥 지나치기엔 너무 아깝다는 듯 오래 그 자리에 서 있습니다. 한국에 오면서 이런 색의 바다를 만나게 될 거라고는 생각하지 못했다고 그는 솔직하게 말합니다. 이 산책로가 더 특별하게 느껴지는 데는 또 다른 이유가 있습니다. 성수기 제주도 올레길이라면 인파에 떠밀려 걷기 바쁠 시간, 이곳에서는 발소리만 들릴 정도로 한산합니다. 크리스는 이 사실을 연신 카메라에 담습니다. 풍경을 즐기는 것을 방해하는 아무것도 없이 온전히 자연과 단둘이 걷는 경험. 세계적인 관광지가 되면서 동시에 그 고요함을 잃어가는 곳들이 많다는 것을 생각하면 이 한산함 자체가 울릉도만의 자산입니다. 산책로 끝에 다다른 두 사람은 전망대에 올라 한국의 하와이라는 울릉도의 별명을 꺼냅니다. 단순히 바다가 아름다워서가 아니라 이 자연을 사람들이 걷고 즐길 수 있도록 세심하게 다듬어 놓은 방식에 대해 이야기를 나눕니다. So we're at the top now. There's a bit of a
resting area here. This viewing deck too. Kind of overgrown. Yeah, so magnificent. Here also has the nickname the Hawaii of South Korea because of the volcanic landscapes. That music. Yeah, there's some sort of sound system here. It's playing Let It Be by Beatles. So this is one of the things that's amazed us the most about South Korea, just how good it is for nature and hiking. So even the capital of Seoul is surrounded by mountains and places that you can hike. I think the entire country is like that. Man, this trail too is way higher. We had to climb up another one of the mountains. I think we're at the top now. So we want to go all the way down there. So I think the trek that we're doing now goes, yeah, like inland, and then we come out at the bottom somewhere. Nice, definitely getting some great mountainous scenery from this trail though. Even better shot from here. Wow, what an island. Amazing. And I mentioned that we're going to be getting a cable car later on. I think it is to that peak up there. You can see a building on top. 전망대에 오른 크리스가 수평선 너머를 바라보다 조심스럽게 묻습니다. 저기 보이는 섬이 독도냐고. 캐롤이 맞다고 답하자 두 사람은 독도에 대해 알고 있는 것들을 자연스럽게 꺼냅니다. 한국인들이 애국심을 담아 그 섬을 찾는다는 것, 과거 일본과 분쟁이 있었지만 지금은 대한민국의 영토라는 것을, 한국을 처음 방문한 여행자가 아닙니다. 한국 전국을 여행하며 이 나라의 역사와 문화를 꾸준히 들여다본 이들이 이미 독도에 대해 제대로 알고 있다는 사실이 인상적입니다. 세계 곳곳에서 온 여행자들이 한국 땅을 밟고 그 역사를 배우고 자연스럽게 사실을 받아들이고 있습니다. 독도는 그들의 눈에도 마음에도 이미 한국의 섬으로 자리 잡혀 있습니다. What's that, the island? Oh, that's Dokdo, isn't it? Yeah, I think so. So Dokdo is another set of little islands, but all the Koreans go there to visit. It's like a patriotic thing for them to do. I think in the past they were disputed with Japan, but they belong to South Korea now, so they like to visit those islands. Wow, look at the size of this cave. That's the biggest one so far. Goes into like a room, doesn't it? Yeah, really nice cave. Can you see them? No, but it's really beautiful with the clouds going up the mountain. Yeah, really cool. That's actually where we were walking before. You can see the lighthouse at the end. Too many clouds to see the Dokdo Islands though. Somewhere out there. The lady working here said that the best viewpoint is this way. Oh yeah, it's much higher up there. Yeah, this highest viewpoint is on another level. So that's where we were before, down there. You can see the boat coming in now. I think that's the one that went to the Dokdo Islands, which is out there somewhere. Incredible views though. 크리스가 이 섬을 처음 발견한 방법은 놀랍도록 단순합니다. 구글 맵을 열고 한국의 섬 사진들을 둘러보다가 우연히 발견했을 뿐입니다. 한국 땅인지조차 확신이 없었던 그 섬의 사진 한 장이 그를 포항행 기차에 그리고 밤샘 페리에 오르게 만들었습니다. 캐롤은 솔직하게 털어놓습니다. 처음엔 망설였다고. 밤항에는 수면을 망치고 다음날 하루를 통째로 날릴 수도 있다는 걸 알고 있었기 때문입니다. 그럼에도 결국 배에 오른 건 사진 몇 장이 주는 확신 때문이었습니다. 그리고 그 선택은 틀리지 않았습니다. 지금까지 한국에서 가장 좋아하는 곳이라는 크리스의 말에 캐롤이 덧붙입니다. 다 멋진 곳이지만 여기가 제일 좋았다고. 서울도, 부산도, 경주도 아닌 울릉도. 지도 위에 작은 점 하나가 두 사람의 한국 여행 전체를 완성한 셈입니다. The first image I ever saw of this island was from this angle. So if you're wondering how I found this place, it was just clicking around on Google Maps. I was looking at what islands South Korea had, and then I saw this one way out. I didn't even know if it belonged to South Korea or not. Clicked on it, and when I clicked on Google Maps, it showed this shot right here. And I thought it looked amazing. And then I asked the logistics woman if it's possible to come here. Yeah. So at first I was like, do you really want to go there? Because it was kind of hard to get. I mean, because of the ferry times during the night, and we're not really good with that sleeping schedule of not sleeping properly. We usually get very tired and lose a day. That's what happened. But I was like, okay,
let's try, because I saw some pictures and it looked really nice, and then we decided to come, and I'm really glad that Chris found this place because it's really worth coming. Yeah, we were just saying it might be our favorite place in South Korea so far. So now we've come to one of the other main attractions. Very noisy seagulls here. The coastline is absolutely fantastic. So now we're driving right on the water edge. Once again, the beautiful watercolors. And we're heading over there. There's that bridge to another island. This must be one of the nicest places you've ever driven. Yeah, it's really beautiful. And there are some tourists, but not so many, so it's easy to drive. There's not much cars around, so it's really good to drive. This is by far the most seagulls that I've ever seen in my life. The seagull party. We've been to quite a lot of places with seagulls too, but nowhere near this amount. Wow, look down there. I actually got peed on by the seagulls. Where? I think in my hair. Oh, nice. When I have to wash it straight away when I get home. Natural hair product. But I guess it's better than the poop. Yeah, I think so. Here's some more seagulls. 전 세계 수많은 여행자들이 한국을 찾는 이유로 가장 먼저 꼽는 것은 음식도 K-팝도 아닙니다. 해외여행 커뮤니티에서 반복적으로 등장하는 키워드는 단 하나, 바로 사람입니다. 도움을 요청하지 않아도 먼저 다가오고 낯선 외국인에게도 이웃을 대하듯 자연스럽게 손을 내미는 그 감각. 이것은 매뉴얼로 만들어지거나 교육으로 심어질 수 있는 성질의 것이 아닙니다. 오랜 시간 켜켜이 쌓인 공동체 문화가 몸에 배어 있을 때 비로소 가능한 일입니다. 그런데 흥미로운 것은 그 친절의 밀도가 서울이나 부산 같은 대도시보다 오히려 옛단 섬에서 더 짙게 느껴진다는 점입니다. 울릉도를 찾는 외국인은 극히 드뭅니다. 바로 그렇기 때문에 이 섬 사람들에게 이방인의 방문은 단순한 관광 수요가 아닌 진심 어린 반가움으로 다가오는지 모릅니다. 어디서 왔냐고 묻고 먼저 무언가를 건네고 불편한 상황을 그냥 지나치지 않는 것. 그 소박하고 꾸밈없는 한대가 크리스와 캐롤에게는 어떤 절경보다 선명한 기억으로 남았습니다. 한국의 아름다움은 산과 바다에만 있지 않습니다. And an important thing to mention that happened to us is that our cards are not working at the ATMs here, and we're running out of money. So we have an American card and a European card, MasterCard and Visa, and neither of them worked at any ATM here. We went to like 3 or 4 different ones. We didn't have any issues in the other places that we visited in South Korea, but yeah, over here it wasn't working at all. So we ended up going to the Tourist Information Center, and the guy there helped us out. So basically he took us to a store nearby where the store just charged us like 130,000 won, and then they just gave us cash. So it was kind of like a exchange. I think they've had that situation before. And when we were at the store, the guy from the tourist place, he actually bought us some things like souvenirs. So yeah, people are just super nice, as you've been seeing in this video, like buying us drinks, food, and bought these here. They're really nice. So we'll be taking that with us. So this kind of thing didn't happen anywhere else that we visited in South Korea, the touristic destinations. But here they just seem happy that we came here. They were also asking us like where we're from all the time. Even some of the other Koreans that are visiting the island would stop and ask us which country we're from. That never really happened in any other place that we visited. So hopefully you enjoyed the video as much as we enjoyed exploring here. As we said, I think it is the best place that we visited so far in the country. Just magnificent. 외국인의 시선은 때로 우리가 스스로를 보는 것보다 더 솔직하고 더 정확합니다. 우리가 이미 익숙해져 버린 것들, 너무 당연해서 이제는 눈에 들어오지도 않는 풍경들 속에 누군가에게는 평생 잊지 못할 기억이 조용히 새겨지고 있습니다. 울릉도는 한국이 세상에 아직 다 꺼내놓지 않은 카드 중 하나입니다. 알려지지 않았기에 온전히 보존되어 있고 찾는 이가 적기에 오히려 더 깊은 울림을 줍니다. 그리고 그곳에 사는 사람들은 멀리서 찾아온 이방인을 손님이 아닌 반가운 이웃처럼 맞이합니다. 풍경과 사람이 함께 기억에 남는 여행지는 그리 많지 않습니다. 울릉도는 그 드문 조건을 모두 갖추고 있는 곳입니다. 오늘 크리스와 캐롤의 여정이 그 사실을 다시 한번 일깨워줬습니다. 그리고 이 영상을 보고 계신 여러분도 어쩌면 지금 이 순간 울릉도행 페리가 문득 떠올랐을지 모릅니다. 그 마음 놓치지 마시기 바랍니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 더 좋은 내용으로 찾아오겠습니다.